Oh, hai. Hai, selamat pagi. Patrisius Juwandono di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang ABC. Oh, no, bukan. Tentang kopi. Ya, coffee is our topic for today. Jadi saya akan menjelaskan dari sebuah teks. Saya akan membaca sebuah teks tentang kopi dalam bahasa Inggris. Akan saya berikan kata-kata yang penting sehingga Anda bisa memahami teks itu dengan baik sebelum Anda mulai mengerjakan tugasnya. Tapi sebelumnya, kita bisa berbincang dulu tentang kopi. Silakan kemukakan pendapat Anda tentang apapun yang Anda tahu tentang kopi, tentunya dalam bahasa Inggris, jangan khawatir dengan grammar, hajar saja apapun yang akan Anda katakan, silakan dikatakan. Itu adalah bagian pembuka sebelum kita masuk ke teksnya. Oke, mari kita mulai. Okay, people, this is our topic, coffee. Now, that's a cup of coffee. Looks nice, isn't it? Now, what do you know about coffee? Apa yang Anda ketahui tentang kopi? It's nice, yeah. If you like coffee, of course, coffee is nice. Okay? What else? How about the price? Bagaimana dengan harganya? It's expensive, mahal. Oh, really? If you drink coffee at Starbucks, probably it is expensive, yeah. But if you drink coffee at warung pinggir jalan, yeah, maybe it's much cheaper, ya. Jauh lebih murah kalau kita ngopinya di warung di pinggir jalan atau tempat ngopi yang bukan sekelas Starbucks, ya. Okay, how about the taste? It's bitter, pahit. Yeah, you can add sweet, you can add sugar or milk if you like. But if you like dark coffee, then you would prefer bitter coffee. Yeah, I like dark coffee. It's healthier. Yeah. Yes, coffee can be healthy. Okay, so those are some things about coffee. Sekarang saya akan menjelaskan uh, tentang kopi dari sejarahnya. Saya akan mulai dengan membaca langsung. Anda bisa mengikutinya. You can follow my reading. Saya akan memberikan kata-kata yang penting. I'm going to give you some new words, some new vocabulary. Okay, and then you will do the assignment. Okay. Okay, so this is the text. Coffee. Yeah. Now let me read aloud. Saya akan membaca dengan keras, dengan suara keras. You follow my reading. Okay, Anda mengikuti bacaan saya. You pay attention to how each word is pronounced. Anda perhatikan bagaimana setiap kata diucapkan. Jadi ini juga sekaligus latihan pengucapan. Okay, yeah. Coffee is a popular brewed drink prepared from roasted coffee beans. Brewed artinya diseduh, ya, diseduh dengan air panas. Roasted artinya dipanggang. Ya, jadi roasted coffee beans, biji kopi yang sudah dipanggang. Brewed drink, minuman yang diseduh. Disajikan dengan cara diseduh terlebih dulu. Coffee plants are cultivated in over 70 countries. Cultivated, ditanam, dibudidayakan. Primarily in the equatorial regions of the Americas, Southeast Asia, India, and Africa. Once ripe, ripe artinya matang, ya. Sekali menjadi matang, begitu menjadi matang, ya. Once ripe, coffee beans are picked, dipetik, processed, diproses, and dried, dikeringkan. Okay, let's continue. Green or unroasted coffee beans are one of the most traded agricultural commodities in the world. Most traded agricultural commodities, komoditas pertanian yang paling banyak diperdagangkan. Traded artinya diperdagangkan. Most traded, paling banyak diperdagangkan.
Once treated, the beans are roasted to varying degrees. Begitu diperdagangkan, maka biji-biji kopi itu dipanggang pada beberapa kadar tertentu, ya, depending on the desired flavor. Desired flavor, cita rasa yang diinginkan. Before being ground and brewed to create coffee. Ground artinya digiling, dihaluskan. Brewed, diseduh, biasanya dengan air panas. Ya. The two most commonly grown coffee beans are the highly regarded Arabica. Two most commonly grown coffee beans, benih biji kopi yang paling umum ditanam, ya, adalah Arabica yang sudah terkenal, ya, highly regarded, and the less sophisticated but stronger and more hardy Robusta. Ya. Robusta itu lebih kuat, lebih keras, tapi juga kurang canggih. Mungkin tidak secanggih Arabica. Yeah, okay, let's go on. The drink. Coffee is one of the most popular drinks in the world. It is slightly acidic. Acidic artinya asam, mengandung asam. Slightly artinya sedikit asam. And can have a stimulating effect on humans because of its caffeine content. It can be prepared and presented in a variety of ways. The effect of coffee on human health has been a subject of many studies. However, namun, results have varied in terms of coffee's relative benefit. Jadi, hasilnya bervariasi dalam hal manfaat, ya, benefit artinya manfaat atau keuntungan yang relatif dari kopi. Ya, benefit artinya manfaat atau keuntungan. The majority of recent research suggests that moderate coffee consumption is benign. Benign artinya bersifat baik, bermanfaat, sehat, ya. Or mildly beneficial. Beneficial artinya juga menguntungkan. Mildly beneficial, ya, sedikit menguntungkan. In healthy adults. Okay. The history. Coffee cultivation first took place in southern Arabia. The earliest credible evidence of coffee drinking appears in the middle of the 15th century in the Sufi shrines of Yemen. Credible evidence, bukti yang dapat dipercaya. Yang paling awal, earliest artinya paling awal. Ya. In the Horn of Africa and Yemen, coffee was used in local religious ceremonies. As these ceremonies conflicted with the beliefs of the Christian Church, the Ethiopian Church banned the secular consumption of coffee. Ban artinya melarang. Okay. Melarang konsumsi kopi yang dianggap sekuler, ya. Until the reign of Emperor Menelik II. Reign artinya masa pemerintahan. Masa pemerintahan Kaisar Menelik II. The beverage was also banned in Ottoman Turkey during the 17th century for political reasons and was associated with artinya dikaitkan dengan rebellious political activities in Europe. Rebellious artinya bersifat membangkang, memberontak, bersifat memberontak. Jadi aktivitas politik yang sifatnya memberontak, rebellious. Ya. Okay, let's go on. Economy. Coffee is a major export commodity. It was the top agricultural export for 12 countries in 2004, the world's 7th largest legal agricultural export by value in 2005, and the second most valuable commodity exported by developing countries from 1970 to 2000. Further, lebih jauh lagi, ya, further, green or unroasted coffee
is one of the most traded agricultural commodities in the world. Some controversy is associated with coffee cultivation and its impact on the environment. Consequently, oleh karenanya, consequently, atau sebagai akibatnya, organic coffee is an expanding market. Okay. So that is the text plus the meanings of some vocabulary. I hope it has helped you understand the text better. Okay, now let's go to the questions. Okay, here are the questions. Nomor 1, jelaskan proses yang dialami kopi setelah diperdagangkan. So, you read again the text and you find the part which answers number 1. Anda kembali ke teks, Anda lihat, Anda baca, temukan mana yang menjawab nomor 1. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok pertanyaannya dalam bahasa Indonesia? Ya, kalau dalam bahasa Inggris, nanti Anda tinggal dengan mudah mencocokkan bahasa Inggris itu ke teks. Kemudian langsung menyalin apa saja yang tertera di situ. Nah, itu artinya Anda tidak dibiasakan berpikir lebih keras. Ya. Makanya saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, sehingga Anda harus mencari sendiri informasi yang merupakan jawaban dari nomor 1 dan seterusnya. Nomor 2, bagaimana pengaruh kopi terhadap tubuh manusia? Okay, look back at the text, find the part on the text which answers the question number 2. Ceritakan sejarah kopi sebagai minuman di ritual keagamaan. Masih ingat ya, tadi ada pembahasan tentang kopi dan hubungannya dengan ritual keagamaan atau yang dilarang dan sebagainya, ya kan? Find that part, use that part to answer the question. Okay, the last one, jelaskan singkat hubungan antara kopi dengan lingkungan hidup. Okay, find in the text the part which answers number 4. Okay, good luck, see you again in the next lesson.